Hola, hola, por aquí estamos una tarde más para Cuando los yoguis charlan. Hoy un día súper bonito para mí porque estoy emocionada que viene Radha, que es como mi hermana. Os he puesto en post mi hermana espiritual, pero es como una relación muy, muy bonita que tengo con su familia, con ella, con su padre, con su madre. Y bueno, súper contenta por eso y esperando a que os vayáis uniendo por aquí, a que Radha vaya entrando. Y cuando ya vaya viendo que os vais uniendo, os cuento un poquito quién es Radha y comenzamos a charlar las dos. Como sabéis, el tema de hoy es los Vedas y las escrituras del yoga, del hinduismo, y creo que va a ser un día pues con una charla bastante educativa e interesante. Así que vamos a dar un momentito a ver si vais entrando, va entrando Radha. Hoy he empezado pues unos minutitos antes para que tengamos todos tiempo. Y bueno, va a ser en inglés, como sabéis, con traducción al castellano. Y bueno, muy, muy contenta. Si queréis, cuando vayáis entrando, porfa, como solemos hacer, pues ponerme un icono, un saludo, decirme quiénes sois, de dónde venís. Bienvenida, Laia, súper contenta de que estés por aquí. Y así vamos esperando a Radha y a los demás. Welcome, Radha. I was just introducing you and waiting for the people to join us. Bienvenida, Radha. Estaba esperando a que te unieras y a que la gente vaya entrando. Buenas. Podéis decir vuestro nombre, de dónde venís. Un poco vamos tomando presencia. You can say your name, where are you coming from, so we can feel you present somehow. We will give some minutes, so I will invite you in a second, Radha. Daremos unos segundos y enseguida entra Radha. Te llamas Tere, venimos de Las Palmas, por ahí, Laia de Castellón, Mallorca. Bienvenidas. Y bueno, mientras la gente va entrando un poquito, sí que os voy a decir que bueno, I'm going to introduce you, Radha, right now. So, a Radha la conocí en India, en mi primer viaje. Yo tenía 20 años y me fui con una mochila y 2 amigas a bastantes eventos espirituales, a bastantes templos, ashrams, festividades hinduistas, ciudades sagradas, y también hicimos turismo, como buenas mochileras. Entonces, en ese primer viaje la única cosa que tenía fija era ir al Sivaratri, que es una festividad del dios Shiva, que hay como 1 millón de personas festejando en esa ciudad de India, en Girnar, cerca de Junagadh, y la familia de Radha es originaria de Junagadh. Y bueno, pues allí les conocí, fuimos a un safari a ver los únicos leones que hay en toda Asia y no los vimos porque se nos escondieron. Estuvimos en toda esa festividad, yo canté para un montón de gente y Radha era una niña, tenía 8 o 9 años creo. Y bueno, ella hoy en día tiene 22 años, está estudiando sánscrito, Vedanta, que es pues la ciencia del Veda, la base del hinduismo y muy relacionado también con la filosofía del yoga. Y nos puede explicar súper bien un montón de cositas y esto me hace un montón de ilusión. Así que vamos a darle paso. Radha, if you're ready, you can come in the live and we can start together. I just introduced you, so whenever you want. It is sunny today in Spain, in Valencia. Bienvenidas. Quien vaya entrando de nuevas, podéis ir diciendo vuestro nombre, de dónde os estáis uniendo y enseguidita entra Radha en el directo. Radha, if you're ready, you can ask for coming in. Bienvenidas todas. Como sabéis, hoy va a ser en inglés y castellano. Voy a estar traduciendo a Radha y lo que necesite que yo diga en castellano también se lo traduzco a ella en inglés. Entonces va a ir un poco más despacito la cosa, pero va a ir y estoy súper contenta. Tenemos a Radha. Vamos a cruzar dedos, que de aquí a la India la conexión sea maravillosa. Hello, hello. Namaste, Ji. Namaste, hola. ¿Cómo estás? Hola. Muy bien. Radha is learning Spanish. Yes, I am trying to learn Spanish. Great.
You're welcome to this space, this virtual space. I'm so happy that you're here. Me too. And I'm so happy that we're chatting and it's not our chit-chat. And we're going to share something good. Yes, for sure. Bueno, para la gente española, nada, estoy dando la bienvenida a Radha y vamos a comenzar ya. Así que le voy a hacer la primera pregunta. Se la hago en inglés y os traduzco al castellano. I'm going to ask you the first question, if that's okay, and I will translate it into Spanish before you answer. That's fine? Oh my goodness. Looks like we have some trouble with the connection. ¿Nos escucháis? Can you hear me? Can you listen to us? Can you watch us proper? ¿Nos veis? ¿Nos escucháis? ¿Me escucháis a mí bien y me veis? Creo que Radha tiene problemas de conexión. ¡Qué penita! Can you hear me? Can you see me proper? Looks like Radha has some trouble with the connection. Ahora sí, pues yo creo que era la conexión de Radha. It looks like it was her connection. Ok. Bienvenidas. Ok, let's see now. Aquí tenemos su solicitud con Radha. Se oía doble cuando estaba Radha. Vamos a cruzar dedos. Hi, I'm back. I hope that now everything is fine. Okay. Yeah. Welcome back. Thank you. I'm going So, to ask in hello Spanish. everyone. Hello. Wait, a lot of people from India are joining us, so let me introduce you to them. Uh-huh. So, yes, this is my friend, or I would say my sister from Spain, and her name is Amba. Yes, you're hearing right. Her grandmother, I guess, was a big fan of Indian culture and Indian society and philosophies. So she named her Amba after the Indian goddess Amba. And Amba is doing amazing, spreading Indian philosophy and yoga and other Indian cultural things that people need to know across the globe. So I'm joining Amba for a live session, and we are going to talk about Indian philosophy, Indian culture, Vedas, Upanishads, Gita and yoga, and all of them to our Spanish friends. So let's begin. We'll speak in English and Spanish. Yes. That's fine. So you're welcome, everyone. Thank you for that beautiful introduction. So, Radha, I've got the first question for you, and it would be, could you tell us how this interest about Veda and the Indian culture and philosophy came into your life? For the Spanish audience, where were you born, and how did you grow up or work out? How was your studies going on? What did you study already? What are you studying? What will you study? So kind of let us know you, right? Yeah. So I am Radha, and I'm from Junagadh, which is a town in India, and you can know it as the lands of Asiatic lions. So I belong to the lands of Girnar and lions. Just one second. Estaba preguntando a Radha que nos hable un poquito sobre ella, qué está estudiando, qué ha estudiado, qué va a estudiar, dónde ha nacido, quién es, qué le interesa y por qué se ha metido en todo el estudio de la filosofía hinduista, del yoga, etc. Y Radha dice que se llama Radha, que viene de Girnar, cerca de Ahmedabad, del oeste de India, de Gujarat, y que viene de la tierra de los leones. Que Girnar es la tierra de los leones, es el único lugar de Asia donde quedan leones. Ya. Yes. So, as an Indian, I learned the basic concepts from childhood, like the concept of karma or concept of Atman, the soul. So, those are in our blood, and we kinda are born with it. Dice que como una persona india, ella tiene en su sangre como que que ha crecido con el concepto del karma, del atman, muy interiorizado. Sería como el concepto de esa ley de reciprocidad, lo que haces, recibes,
y el Atman es el alma personal. Dice como que todos esos conceptos los tienen muy masticados simplemente por ser india, ¿no? Por ser india. Yeah. So then I wanted to study more, and Sanskrit is a language that contains all the philosophies and concepts and the rich heritage of India. So I started studying Sanskrit. Dice que todas esas cositas que ya habían mamado le encantaban y le daban mucha curiosidad, con lo cual empezó a estudiar sánscrito porque se dio cuenta de que si quería estudiar un poco más de su propia cultura, fuera el palo que fuera dentro de su cultura, como que necesitaba el sánscrito. Currently I'm studying in masters, and my specialization lies in Upanishads. Ella ha acabado su carrera y ahora está haciendo el máster y su especialización es en los Upanishads. So, what is Upanishads for Spanish audience who doesn't know? Yes, Upanishads contain the great philosophical ideas from India, and it answers the questions like who are we, where have we come from, why does this world exist? Dice que los Upanishads contienen como una pequeñita pieza, pero que tiene como casi todo el contenido de lo que es la cultura india y que, por ejemplo, nos ayudan a respondernos preguntas como ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? I guess my internet is again slow. Am I visible and audible? Yeah. You are. Yeah, okay. Someone in Spain was saying that they could hear us double, so can I ask if everything is fine now? Yeah. Porfa, decirme si nos estáis viendo oyendo bien, porque antes había dicho por ahí alguien que se nos oía doble. No hay problema, bienvenida, Ana María. Yeah. I'm back. Let's see what they say. If they can hear us, and what's proper. Tell us in comment if you can hear us properly. It's still double. I can read a comment in Spanish. Yeah. They say that hear us double, both of us. Yeah, and someone said I'll bien, I'll bien. Is this Spanish or it's French? I don't know. Igual doble. A ella bien means to Radha they can hear you proper. To me they can listen to me double. Oh. Se oye un poco doble a ti. Yeah, it looks like I have echo. Parece que quien también tiene eco y se le oye doble es a mí. So I think we should mind it and we should continue because never will be fine, right? Never will be perfect. Yeah. Pues intento hablar un poquito menos. I will try to speak a little bit less than Radha. That's it. Okay, so Radha, then you started studying the Veda and Upanishads for sure because it's your specialization. But what are your plans for the future? What are you planning to finish your studies or start teaching, how to teach and everything? Le pregunto qué quiere estudiar, qué quiere enseñar, hacia dónde va. Currently, my plans are to study even more, so I intend to pursue a PhD or a doctorate degree. Wow. Great. Dice que está lista para meterse en un doctorado. Wow. And then I think I'll work on spreading all the knowledge that I gain. Sí, dice que y luego quiere repartir el conocimiento por todas partes. Todo lo que pueda. Yeah. Beautiful. So I think this question is kind of done. So let's go to the whole thing. And the whole thing for today is scriptures about yoga and mostly the Vedas. But first of all, I want to ask you as your vision. You are much more known in all these things than me. So which scriptures you would say they are the heart of yoga? And I will say in Spanish and listen to you, okay? Sure. First of all, hearing words like Harda from you makes me extremely happy because that is something that explains it very well, the essence of yoga. So mainly we have the Yoga Sutras by Patanjali, but in Indian tradition we cannot pick out one grantha or one text or one scripture. It's like a total flow of philosophy that developed by the time. Le pregunté a Radha que un poquito, según su visión, que es bastante más profesional y conocida y conoce más al respecto que yo, cuáles son las escrituras que serían como el corazón del yoga.
y nos está hablando de los Yoga Sutras. So about Yoga Sutras, you were saying that they are like main scripture, right? Yes. Yes. But the concept, origin of anything in India, be it philosophy, be it culture, be it society, any origin in India goes to Vedas. So Vedas or Samhitas. Ok. Radha nos está diciendo que para ella uno de los principales sería los Yoga Sutras, pero que realmente en India se atribuye como lo más importante del yoga y de toda su cultura a los Vedas. Sorry. Yes. Sorry. So if we talk about Indian scriptures, the first scripture we come across is Vedas or Samhitas. Ajá. Dice que si hablamos de India, las primeras escrituras son los Vedas, que también se les llama Samhitas. Yeah. So Vedas or Samhitas, those are like the first scriptures ever in the history of humankind, not only India, across the globe, in the history of humankind. Radha dice que son las primeras escrituras nunca. Hablando de todo el mundo, de todas las escrituras de todas partes, dice que son las primeras escrituras. So how old are the Vedas? The time has never been determined for the Vedas because in primary times it used to come in oral tradition. Like the gurus used to chant and the shishyas, the students and disciples, they used to listen and memorize and then pass it to their other generations. Dice que son tan viejos que no se sabe cómo de viejos son, porque le he preguntado, bueno, si son las escrituras más viejas del mundo, ¿cómo de viejas son? Y dice que no se sabe realmente y que lo que pasa es que como antes de estar escritas venían de tradición oral, pues que no lo podemos saber. So we never know how old Vedas are. Oh my goodness. Ya, no podemos saber cómo de viejos son. Great. There are 4 Vedas as we all might know. Rigveda, Yajurveda, Samaveda and Atharva Veda. So these are the 4 Vedas. Ajá, los Vedas son 4 libros y están compuestos de Rig Veda, Atharva Veda, Yajurveda y Samaveda. Y tenemos que saber que son 4 y que son como los pilares del hinduismo y también de casi del yoga. Ya. Yeah. So in Indian tradition, people used to worship the natural phenomena. Am I audible? Hi, am I audible? Yes. So in ancient India, people used to worship the nature as God. No, you're not audible right now. Yeah, hello, am I there? Yeah, your picture is stuck, so I guess I'm not. Your picture is stuck, so I guess I'm not there. Yeah, looks like I cannot hear you proper. Maybe you have a. I don't know if the Wi-Fi isn't working properly in India. Yeah. Maybe you have a corner in your home that has better connection. Looks like people can hear you, not me. Okay, now I can hear. Yeah, so I'm back properly? Yeah. Okay, so we were talking that in ancient Okay, looks like someone from India saying that they can see me and hear me proper, but that you're blurring. Hi, Agni, I can read your comment. Now am I visible and audible both? For me you are. Okay. My image is all blurry. I know. I'm so sorry for that. Am I okay now? No, you're still blurry.
Your voice is being cut all the time. Yeah, for Spain, not. Maybe for India you're fine, but for Spain, at least for me, not. Am I back? Yeah, you are. Yeah, you are. Yes. Finally, everything okay? Looks like. Let's see. Yeah, okay, so let's continue. Okay. I was saying that in ancient India, people used to worship nature as gods. So we find prayers done to the nature, like the thunder or the wind or the ocean, etc. So that is found in Vedas. That is told in Vedas, right? Yeah, that is found in Vedas. Okay. Dice Radha que en la India antigua se veneraba la naturaleza, cosas como el sol, el viento, la lluvia, y que eso lo encontramos en el Veda. Then we find various philosophical roots in Vedas. So if you like, I can let you know some mantras of it, like my personal favorite mantras. Sure, let's do it. Dice que existen mantras que nos describen esto, pues cómo se veneraba a los fenómenos naturales, y que ella tiene un mantra favorito de esto y que nos lo puede decir. Let's do it. Okay, so there is this famous sukta. Sukta means a chapter of Samhita. A sukta that talks how the world might have come to existing. Like, we do not have a confirmed theory how everything came to an existence, but it gives us the possible probabilities of how the world came to existence. So it is a mantra from that. It goes something like this. Yeah. Dice Radha que existe un capítulo dentro de los Samhitas o Vedas que explica cómo quizás el mundo fue creado, posibilidades de cómo el mundo pudo haber sido creado, y que nos quiere compartir ese mantra porque es nuestro favorito. Yes, so it goes something like Na sada sinno sada sit dadanim na sidrajo navyoma paroyat kimavarivaha kuha kasya sharman nabah kimasid gahanam gabhiram. So it means, like, before the existence, was there anything or was there nothing? And was it like something came into existence from winds or waters, or something was just discovered? It might be a lot philosophical, but yeah, that's how we Indians are. I'm so sorry, but I couldn't really hear the meaning in English. Oh. I heard half. Yeah, okay. So it says that before existence, was there anything or was there nothing? Kind of, little. Am I still not properly audible? Wait, I need to do something. Yeah, how is this working? Yeah, you are kind of audible. Okay, so it says that before existence, was there something like winds or waters, or was there just nothing? Or was there just nothing, a void? So it gives us questions about the existence. Dice que antes de la existencia existía algo o no había nada, era todo un vacío. So that is a small brief about Samhitas or Vedas. Then we find fire sacrificial rituals in Vedas, which is typically Indian. I think we still have network issues. Do we have? Dice que una de las cositas que nos cuentan los Vedas, pero que también nos hablan, por ejemplo, sobre los sacrificios de fuego, que son como ceremonias de fuego. Se le ofrece comida, etcétera, a un fuego representando a Dios, como que le devolvemos a la naturaleza algo que nos ha dado. Then we have the text called Upanishads. There are 11 major Upanishads. Dice que luego tenemos, aparte de los Vedas, los Upanishads, y que hay
varios que son como los principales. Yes, and the word Upanishad itself means that to sit closer to your guru and have faith in them and learn from them. Dice que la palabra Upanishads, que es referida a estas escrituras que son los resúmenes de los Vedas, significa literalmente tener fe en tu gurú, sentarte cerca de él y escuchar y aprender de él. So Upanishad contains all the major philosophies, all the knowledge that flourishes as Indian philosophy or Indian knowledge. Dice que dentro de los Upanishads se contiene, están contenida toda la filosofía hinduista o hindú y todo el conocimiento. And after Upanishads, we found a gem called Srimad Bhagavad Gita, or Gita as we know it, Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita has the concept of yoga very peculiarly. Ajá. Ella nos dice, nos está todavía diciendo todas las escrituras que ella cree las principales del yoga, y ahora dice que también existe una gema que es el Bhagavad Gita, y que el Bhagavad Gita también nos habla de yoga, aunque no exclusivamente. So the word yoga itself means to be connected to something or to someone. So when we try to connect to ourselves, our inner Something happened in my mobile. So the word yoga means to be connected to each other, feel connected, and when we try to connect to ourselves, I don't hear anything. Yeah. So when we try to connect to ourselves, our inner soul, that is the literal meaning of yoga. Dice que la palabra yoga significa conectarse, conectarse a algo, conectarse a alguien, y que cuando intentamos conectarnos con nosotros mismos, eso es yoga en realidad. So the definitions of yoga given in Bhagavad Gita are various. Bhagavad Gita talks about yoga as yoga karmasu kaushalam. Karmasu means in work, in whatever you do, and kaushalam means expertise. So when you own, when you possess expertise in whatever you do is yoga. Ok, so Radha nos está diciendo que la definición de yoga que nos da el Bhagavad Gita, que esto es muy bonito tenerlo muy presente porque siempre en España por lo menos tiramos mucho la definición de los Yoga Sutras, es que yoga es volverse experta en aquello que haces. Y nos ha hablado de las dos palabras, la acción, karma y volverse experto. Nos ha dicho esas palabras en sánscrito. Yes, so when we are working in any field but we have our expertise and we pay our 100% attention, we are connected to that work deeply. So that's how it becomes yoga. So anything we do with total attention. Pero es que no conseguimos solucionarlo, así que nos vamos a quedar aquí y lo mejoraremos. The another definition given of yoga in Gita is samatvam. Dice Radha que cualquier cosa, si nos atenemos a la descripción de yoga del Bhagavad Gita, cualquier cosa que hagamos con total conciencia, con mucha atención y en la que nos volvamos expertos, eso es realizar yoga. So the another definition of yoga given in Bhagavad Gita is samatvam yoga muchyate. It says that stability, mental balance is called yoga. Dice que otra de las definiciones que viene en el Bhagavad Gita de yoga es que yoga es la estabilidad en la mente. So when we do not expect results and don't get disturbed by our failures or don't get all high in success, it is considered as yoga. Dice que cuando no nos exaltamos demasiado ni entramos demasiado en esas emociones o en esas fluctuaciones del pensamiento, cuando nuestra mente se estabiliza, eso es yoga. So, I will ask you something here. How would you personally, once you have learned all this, describe that
mental stability properly, because it's mental stability. What is mental stability for you? Mental stability being a student, it could be for anyone. Like being a student, if I'm not too depressed by my bad grades or marks, or if I'm not it is my mental stability. I guess I was again lost. Vale. Was I? Couldn't hear I think I was again. Yeah, I think I was again lost. Yeah. So should I repeat? Okay. Más o menos porque la escucho como puedo, la conexión está funcionando muy bien, pero creo que ha dicho algo así como que, por ejemplo, yo soy estudiante, si a mí no me afectan tanto mis malas notas, si las tengo en algún momento, eso de alguna manera es crear estabilidad mental. Okay. And according to Bhagavad Gita, having this mental stability forever is equal to mukti or moksha. Yeah, am I there? Can you hear me? Yeah, I can. Can you? People keep commenting when I'm not audible, so I can know. Yeah, I'm back, right? Yeah. So that is what mental stability is, and especially in tough times like this lockdown. I'm sure Spain is also locked down, right? Yeah. Yeah, so in these tough times when we don't lose our calm, it's mental stability. So we are performing yoga in a way. Dice que, por ejemplo, y muy claramente ahora en la cuarentena, como que conseguir esa estabilidad mental sería no volvernos locos por estar encerrados, ¿no? Conseguir tener nuestra mente calmada a pesar de que estamos encerrados en casa. So these are the definitions of yoga, and Gita on the other hand talks about... Que no se escucha bien, de España nos dice Carles que vamos a ver. Yes, so in Gita we also read about... You can continue, Radha. Yeah. Don't mind it. That's fine. In Gita we also read about karma yoga, bhakti yoga, and that means connecting to ourselves through our work, bhakti, that is worshipping the God, and jnana, the knowledge. Hasta donde he escuchado nos dice que en el Bhagavad Gita se habla de karma yoga, bhakti yoga y jnana yoga. Is this all about Gita? Do you have any questions, or we move forward? I think we can move forward, but just let me explain in Spanish what means all those three yogas. Jnana yoga, bhakti yoga, karma yoga. I will explain it shortly. Entonces, dice Radha que se llama el Bhagavad Gita los tipos de yoga que podemos intuir, karma yoga, bhakti yoga y jnana yoga. Existen los senderos del yoga, que son como diferentes ramas dentro de la complejidad del yoga, y esos tres en concreto son el yoga de la acción desinteresada, el karma yoga, en el que insiste mucho el Bhagavad Gita, el karma yoga lo acabo de decir, el bhakti yoga, que es el yoga de la devoción, y por supuesto porque en el Bhagavad Gita habla el dios Krishna y los dioses griegos mayor, y luego el jnana yoga por toda la cantidad de conocimiento que nos aporta. Yes. Yeah, okay. So I'm sure our Indian audience is already well acquainted of all the concepts that you just explained in Spanish. So then we find... Yeah. So then we find Yoga Sutras by Patanjali. So Patanjali gives the definition of yoga as yogaha chitta vritti nirodha. When we control our desires and our chitta, which is mind, it is yoga.
A la pregunta que decíais antes, sí, también existe el Raya Yoga, pero no es el que más se siente dentro del Bhagavad Gita. Estábamos hablando de los yogas que se sienten bien en el Bhagavad Gita. Y ahora Radha nos dice que también existen los Yoga Sutras, nos movemos hacia otra escritura, y que los Yoga Sutras dicen yogas, chitta-vritti, nirodha. Y eso significa yoga es controlar los deseos, controlar los movimientos de la mente o el pensamiento. Yes, so there are 8 components or 8 parts of the journey towards samadhi. Dice que Patanjali nos da 8 posibles caminos hacia la liberación, hacia samadhi. And samadhi is again the ultimate state of brain, of eternal mental stability. Dice que samadhi es como ya haber conseguido el total control mental, la estabilidad total, eternal control of the mind, you said? Yes, state of mental stability, peace. Estado de estabilidad mental, la paz y como el eterno estado de claridad. So usually when we are happy, we are again sad, disturbed, and we feel a lot of emotions at once. So the joy we have in small things in world are not permanent. They end at some point. But in samadhi, it is forever. Wow. Dice Radha que generalmente todas las personas a veces estamos bien, pero luego estamos mal. Luego estamos mal, pero volvemos a estar bien. Pero que si llegamos a samadhi, esto se acabó. Estamos bien siempre. So yoga is a path to reach that state of happiness and bliss forever. Dice que yoga es el camino para conseguir el estado de paz y felicidad completa siempre. Yes. So the 8 components of yoga, they are like yama, niyama, asana and ahar, where we control our physical body and acts. The 3 first components. Yes. And we say yama, niyama, asana and pranayama, right? Ahar, yes. Ahar Ahar is usually connected to food habits. But yes, we have this pranayama. Okay. Pranayama is breathing. Dice que los primeros de todos esos pasos serían asana, yama, niyama, asana, ahar, que dice que son los hábitos alimenticios. Esto es la primera vez que lo escucho así. Y que, bueno, que realmente allí también iría pranayama, que es la respiración. And then there are 2 more, dharana and dhyana. They are about controlling the mind. So, yama, niyama, asana, pranayama, pratyahar, wouldn't be Pratyahar, yes, pratyahar, dharana and dhyana. Okay. Luego de ahar, que nos dice ella que son los hábitos alimenticios, pranayama, vendría pratyahara, que es el control de los deseos, y vendría ya dharana y dhyana, que son la concentración y la meditación. So after having the complete control over the body and the mind, we reach samadhi. Dice que una vez conseguimos el completo control del cuerpo y de la mente, conseguimos samadhi, llegamos a samadhi, la liberación. Yes, so please drop in some questions so I could talk more on it specifically. Ok, Radha nos pide preguntas para que pueda hablar sobre ellas, para que las pueda responder. Y bueno, yo también agradeceros que sigáis aquí a pesar de la mala conexión y pediros porfa que os aprovechéis de esta situación y le hagáis preguntas porque Radha sabe un montón sobre este tema y lo tiene todo bien fresquito. ¿Tenéis alguna duda? ¿Algo que clarificar? Hacerlo. I'm really encouraging them doing some questions. So what shall we talk about more? As we wait for them to ask something, I can ask you something. Sure. So we have talked about Veda, Upanishads, Yes. Yoga Sutras of Patanjali, And Gita. Bhagavad Gita,
I know you are not an expertise, but we could say they are quite important too. And those would be like Granda Samhita and Hatha Yoga Pradipika, right? For Hatha Yoga. Yes, for Hatha Yoga, the Hatha Yoga Pradipika is the leading text and scripture. Hatha Yoga Pradipika. Yeah. Según Radha, el más importante del Hatha Yoga, la escritura más importante del Hatha Yoga, que es lo que le estaba preguntando, es el Hatha Yoga Pradipika. Y según yo, el Granda Samhita también es bastante importante. Okay, we have two questions. One in Spanish. Could you recommend us some specific books to start studying the Vedas? I think it should be something a bit easy. In English? Yeah, it would be nice in Spanish, but let's do it in English, and I'll find myself in Spanish and post it. Actually, I have no idea about the Spanish books, but in English there will be a lot of books about introduction to Vedic literature. So any book about introduction to Vedic literature would do. Okay. Dice que cualquier libro, se está refiriendo al inglés porque ya en castellano no sabe, pero supongo que nos vale también. Cualquier libro que traiga una introducción a la literatura védica. O en el caso del español igual se llamaría como introducción a los Vedas, introducción al Vedanta. Okay, and then the second question would be, can you talk something about Artha Sangra? Artha Sangra is a text of Mimamsa. It explains the theory part of the sacrificial rituals, the yajna. So the system, how to perform the ritual of yajna is described in Artha Sangraha. So it's a small part of the Veda? It's not a part of Veda, but it explains what is said in Veda. Okay. Dice que, porque le han preguntado desde India, que hablara por favor de Artha Sangra, y dice que Artha Sangra es un texto que no es específico de los Vedas, pero que explica muy bien el sacrificio del fuego, que son las ceremonias rituales que se hacen en la India, donde se ofrece comida, etcétera, al fuego. Okay. Someone was asking for the book in French, but I would say it's the same. Just they look for introduction to Vedanta or introduction to Vedas, introduction to Vedic literature. For French, there would be books of Maharshi Aurobindo available for introduction to Vedas. That's great. In Spanish, we've got them too. So yeah, maybe you can have the Spanish book, The Introduction to Vedas by Maharshi Aurobindo. That would be a good one, a great one. That's super. Dice Radha que otra cosa que nos recomienda es que busquemos libros de Aurobindo, Maharishi Aurobindo, y que Aurobindo nos puede introducir al Veda bastante bien. Great, that's nice. Yeah. So I've got some questions for you. Sure. Okay. So if we would go specifically to yoga, what could you say that into the Vedas, it's written there that we should know even if we didn't read the Vedas anytime in our lives? Vedas do not give any specific definition of yoga like Gita or Patanjali Sutras, Yoga Sutras or Hatha Pradipika, but it has various topics like prayers, and then the topics that talk about again the mental health and mental stability, because for Indians soul and mind, they have been always more important than the body. Okay. So Vedas, yeah. Dice Radha porque le pregunto que qué respecto al yoga deberíamos saber que está allí escrito en los Vedas, incluso si no nos los leemos, y ella dice que nada, que no, los Vedas no describen qué es el yoga y no dan técnicas concretas de yoga, como puede pasar en el Hatha Yoga Pradipika o como describen qué es el yoga, pero dice que sin embargo describen muy bien pues algunos rezos, que son mantras, some prayers, and you said like the stability of mind, la estabilidad de la
mente, la estabilidad de la mente, el concepto de que el cuerpo y la mente no son tan importantes como el espíritu, sería un poco como la filosofía profunda del yoga, lo que más podemos entender. I say that it looks like it's more related to the deep philosophy of yoga, ¿no? True. Than the technique. Yes, and Vedas themselves, they are not written by any human being. They are received by the rishis in the state of samadhi. Wow. Dice Radha que efectivamente, que pues, como decíamos antes, pero que además una cosa interesante es que en India nos dicen que los Vedas no los ha escrito alguien, sino que los rishis, que son pues, los practicantes muy avanzados, como bueno, sí, los meditadores, los practicantes más practicantes vieron de Dios, de la atmósfera. Es como unas escrituras que han bajado del cielo, un poco como otras muchas, pero en este caso hay una particularidad que le voy a preguntar a Radha. I was a bit long, sorry. It looks like that's beautiful, but I know if you go to the Bible or there is some other scriptures which they say they have a spiritual or God origin, right? But there is something curious about the Vedas. You were telling me this before, and it is that they are the oldest, right? Yes, they are the oldest scripture ever. Historically. Estoy comentando que sí, bueno, que ese origen espiritual o de Dios es curioso, pero que algo que a mí me llama mucho la atención es que se dice que en este caso son las escrituras más antiguas. Yeah, beautiful. So I would encourage again the people to make some questions. They didn't do so much, right? Yeah. I hope I could be of help. You hope what? I hope I could be of help. I could help you understand some things. Yeah, sure. Dice Radha que quiere ser de ayuda y que porfa le preguntéis lo que queráis. That's good. So I want to ask you specifically which topics would you say they come inside Veda? So you already spoke about fire, sacrifice, ceremony of fire, yajna. Yes. You already spoke about mental stability, the importance of the spirit, more than the body or the mind, prayers and mantras. So there's some Ayurveda there. Which other things are there? Yes, so other things we find there are one of the major ones that you mentioned, Ayurveda, which falls as a part of Atharva Veda. Yeah, it comes as a part of Atharva Veda, and Ayurveda is the ancient Indian medicine. Ajá. Dice Radha que uno de los tópicos que también se trata en los Vedas es el Ayurveda, que es la medicina tradicional india. So Ayurveda has description about various diseases and how to diagnose them, how to cure them, how to perform surgeries. I didn't hear proper, sorry Radha. Okay, Ayurveda talks about the symptoms of various disease, how to diagnose them and how to cure them. Dice que la Ayurveda nos habla de los síntomas de algunas de las más importantes enfermedades, cómo diagnosticarlas y cómo curarlas. It even has the system of surgery, so how to, like ancient Indians used to be a surgeon, we can know from that. Dice que también tiene un sistema de cirugía que en la antigua India ya operaba. And not just how to perform surgery, how to make tools to perform that surgery. We find description of the tools and the system as well. Crazy. Dice que le explicaban cómo operar y cómo crear las herramientas para operar. Entonces. Yes, and obviously some description of medicines and how to make the medicine, so pharmacology. Y por supuesto la descripción de las medicinas y de cómo hacer las medicinas, o sea, todo el tema farmacéutico. Moreover, Atharva Veda has some moral concepts of politics as well, like what is fair politics, what is not fair politics,
how a king should rule, how a civilian should behave in the state. So the politics in general, the civics in general is in Atharva Veda. Wow. Dice que en el Atharva Veda también se nos explica sobre política, sobre qué hacer y no hacer como ciudadanos, y como que todo esto se ordena y se explica bastante bien también dentro de ese libro del Atharva Veda. Then in Samaveda, Samaveda is the Veda for arts, and it mainly has music in it. So it is a totally philharmonic Veda. Dice que el Samaveda es muy filarmónico y que está dedicado a las artes y que viene sobre todo descripciones de música, music mostly, right? Yes. And Yajurveda, as you already explained, it has more of fire sacrifices and rituals. Y en Yajurveda sobre todo vienen sacrificios de fuego, rituales, o sea, esta ceremonia que hablábamos, el yagna. So after the 4 Vedas, there came Brahman Granthas, which again was elaboration and detailed explanation of Vedic literature and philosophy. I think I was lost again. Yeah, just a little bit. Sorry. Yeah. That's fine. The text called Brahman Grantha. Grantha means scripture. So the text called Brahman Grantha that had the detailed explanation and commentaries on Vedic literature. Okay. Dice que existe un texto que se llama Brahma Grantha y que nos habla de todas las escrituras védicas. After that came Aranyakas. Aranya means forest. The word Sanskrit word Aranya means forest. So the rishis who used to live in forests and think or ponder in their state of samadhi, and then they wrote something that was called Aranyakas. Dice que existe también un texto que se llama Aranyakas, que Aranya significa bosque, y que son unos textos que se supone que los yogis recibieron en el bosque, hablando también de todos estos temas. So these two are they came after the Vedas, right? Yes, they came after the Vedas. So it is Veda. So it is Veda, then Brahmana Grantha, then Aranyaka, and then Upanishads. Sería en este orden cronológico: Vedas, Aranyakas, Upanishads y Vedas, Brahmana Granthas, then Aranyakas. Aranyaka and Upanishads, eso es. Vedas, Aranyakas, Brahma, Upanishads. That is a very lesser known literature. Even Indians might not know about it. It is rare to Indians as well. Yeah, Indians know about Vedas and Upanishads. I've heard about Aranyakas, but I haven't heard about the Brahma one. Yes, because even Indians might not know a lot about it. Indians know about Upanishads and Vedas, that's it. Yeah, that's what we might not have read. Yeah. Okay, someone from Spain was asking if you could name again the last Veda. The last Veda is Atharva Veda. It is Rig Veda. Should I type in comment? So that would be better. Okay. Yeah, sure. Pide Radha si Rig quiere, Veda. que nos va a escribir los 4 Vedas, que es mejor que los escribes. Por la pregunta que nos hacía. Yajurveda, Samaveda, and then Atharva. Just a moment. Veda, Yeah. Atharva Veda, Rig Veda. Yeah, posted in comment. Great. And Radha, maybe we can do one thing if you're fine with it. Maybe I can finish live and we come again and we take 5-10 minutes. That's fine. Sure.
That's fine. Yeah, that's fine. Le propongo a Radha que cortemos porque Instagram nos va a parar enseguida, que cortemos, dejamos este ya compartido 24 horas y volvemos a entrar para 5 o 10 minutos y nos despedimos. Okay. So, see you now. In a second. Bye. Yeah, bye.